Good morning. We have already discussed vertex cuts and edge cuts. Now we define what is connectivity and edge connectivity. Connectivity is also called vertex connectivity. If a graph is non-trivial connected but at least a pair of non-adjacent vertices, then connectivity is the minimum k for which G has a k vertex cut. Connectivity is denoted by the symbol kappa. Kappa is a symbol like K, but the difference is that this vertical line for kappa, vertical line is small and this K, other part is large. That is the way to distinguish from our usual K, ordinary K. This K is different from this K. Here we have large, vertical line is large. This is small. Okay. Then actually kappa is the minimum k for which G has a k vertex cut. That means k vertex cut means for connected graph deleting k vertices it will be disconnected. That is k vertex cut and it is minimum. Therefore connectivity kappa is the minimum number of vertices whose removal disconnects the graph. Okay. And for trivial or already disconnected graph, we need not disconnect. Already disconnected, then kappa is defined to be 0. And for trivial graph, that is just a vertex. If we remove that vertex, there is no graph. In that case also, we define kappa equal to 0. Trivial or disconnected graph, kappa is defined to be 0. And one more case is that if we have a graph that has a spanning subgraph as a complete graph. For a graph, if it is spanning subgraph, that means subgraph containing all the vertices. If that subgraph containing all the vertices is a complete graph, for that graph with n vertices, then its connectivity is defined to be n minus 1. Okay, this is how connectivity is defined. Or to find the connectivity or vertex connectivity of a graph, first you see whether the graph is disconnected or trivial, then it is defined to be 0. Or see if that graph has spanning subgraph as a complete graph, then its connectivity is defined to be n minus 1. And for all other cases, the connectivity is the minimum number of vertices whose removal disconnects a graph. Okay. See some examples. Here this is a trivial graph. So its connectivity is 0. You can write kappa equal to 0. It's already disconnected graph. For that also connectivity is 0. For this graph, you see on 3 vertices and this has a spanning subgraph, that is subgraph containing all the 3 vertices, which is complete K3 triangle. For such a graph, connectivity is defined to be n minus 1, that is 3 minus 1, that is 2. Okay. And for this also, this is actually K4, complete graph on 4 vertices. And then again, its connectivity is n minus 1, that is 3. For this connectivity is 3. And for this complete graph K4 as spanning subgraph. For all the 4 vertices are there, and we have it's a spanning subgraph. The subgraph of this containing all the vertices. Spanning subgraph, and it is K4. Complete graph as spanning subgraph. Then for this graph, connectivity is defined to be n minus 1, that is 4 minus 1, 3. Okay. Now consider this graph. This graph, this is non-trivial and connected, but having at least one pair of non-adjacent vertices. This is non-adjacent, this is non-adjacent, this is non-adjacent. So many pairs non-adjacent. In that case, by definition, we have a connectivity kappa is the minimum number of vertices whose removal disconnects the graph. Minimum number of vertices whose removal. If you remove this vertex, then these 3 edges are also removed. Then if you remove this vertex, then again we will get the graph in this way. If you remove this vertex, then incident 3 edges are removed, also removed. Again it is connected, no disconnection. Therefore, it is not possible to disconnect by a single vertex. And if you remove these two,
these two. What happens? This edge, deleted. This edge, these two and these two are all deleted. Then what happens? Then the graph will be like this. Like this. That is, if you remove this, that is this edge removed, this edge removed, and if you remove this also removed. So the resulting graph will be like this. This is disconnected. That is, by removal of two vertices, we can disconnect the graph, and which is minimum. With only one vertex, for any vertex, using only deletion of only vertex, it is not possible to disconnect the graph. Not possible, I think. But what about this? If you remove this, what happens? If you remove this, then these three edges, this also removed, then this vertex isolated. So I think it is minimum. For this case, if you delete this vertex, then 1, 2, 3, 4 edges are removed. So the graph will be like this, disconnected. So deleting only one vertex, it is possible to disconnect. That is minimum. So its connectivity is actually 1. Connectivity is actually 1. By deleting this single vertex, the graph will be disconnected. By deleting this single vertex, 1, 2, 3, 4 edges and vertex, this vertex removed. After that, the graph will be a single vertex isolated here, and this part also, that is this graph. This is a disconnected graph. Okay, so by removing a single vertex, it is possible to disconnect the graph, and that is the minimum number of vertices to disconnect the graph. So the connectivity is actually 1. Okay, that is a minimum k for which that is a k vertex cut. That is minimum is 1 for which that is a 1 vertex cut. So it is a connectivity kappa is defined to be actually it is 1. Okay. Next we define what is edge connectivity. If a graph is non-trivial connected, then edge connectivity is denoted by small lambda, and which is a minimum k for which graph has a k edge cut. In other words, edge connectivity lambda is a minimum number of minimum number of edges whose removal disconnects the graph. Okay. Here also, if the graph is trivial or already disconnected, then edge connectivity lambda is defined to be 0. Okay. Here see some examples. This is a trivial graph. So edge connectivity is defined to be 0. This is already disconnected graph. Edge connectivity is defined to be 0. And for this graph, this is non-trivial and connected, but at least one pair of non-adjacent vertices. In that case, the minimum k for which k vertex cut, that is a connectivity. If you remove, this is a k vertex cut, these three, it's a k vertex cut. Here is this 3 is a 3 vertex cut. Okay, 3 vertex cut. Because, 3 edge cut. 3 edge cut. These 3 edge cut. Suppose this vertex is S, then all other vertices are S bar. All other 4 vertices are S bar. Then the edges of the graph with one end in S, the other end in S bar is the edge cut. Here 3 such edges are 1, 2, 3. Therefore 3 edge cut. But this is not minimum for the disconnection. If you delete these 3, then this vertex will be isolated. This vertex will still remain there, and this part remain another one. So it will be a disconnection. But 3 is not minimum. By deleting these 2, we can disconnect. By deleting these 2, these 2 edges are going. These 2 vertices remain isolated, so that the graph will be disconnected. So 2 will be less than 3. That will be minimum now. Again, you see, if you remove this, only this, then the graph will be like this. It's a disconnected graph. You remove one edge, then it will be disconnected. That is minimum. So in that case, lambda is 1. Okay. Minimum number of edges whose
removal disconnects the graph. These three edges will, removal of these three will disconnect the graph, but this is not minimum number of edges. If you remove these two, that also disconnects the graph, but that is not minimum. If you remove single one, this only, this edge, then that graph will be like this. After removal, it will be disconnected, so that this lambda or edge connectivity is equal to 1. Okay. For this particular case, you see, if you remove these two edges, graph again remains this, no disconnection. In that case, we are defining kappa equal to 0, sorry, lambda equal to 0, edge connectivity equal to 0, like this for trivial graph. Okay. Thus, we have already discussed two concepts, that is connectivity, that is something connected with vertices, and the other is edge connectivity. Okay. The symbol for connectivity is kappa, and the symbol for edge connectivity is lambda. Okay. Next, we come to an important theorem. There is a relation connecting kappa, lambda, and delta, small delta. Small delta is the minimum degree in the graph. Lambda is edge connectivity. Kappa is the connectivity. Therefore, for any loopless connected graph, kappa is always less than or equal to lambda. That is less than or equal to delta. This is important. We can come to the proof. First, we consider simple cases. That is, if kappa equal to 0, what happens? Kappa equal to 0. And the graph is given to be connected. Then kappa equal to 0 means the possibilities that the graph is trivial. In that case, lambda is also 0, we know. Conversely, if lambda equal to 0 for a connected graph, that means it is trivial graph, and so kappa equal to 0 also. Therefore, kappa equal to 0 if and only if lambda equal to 0. If and only if lambda equal to 0. And always, minimum degree is always greater than or equal to 0. That we know. For any graph, minimum degree is always greater than or equal to 0. So the result holds. These two are 0, and therefore kappa less than or equal to lambda holds, and this delta can be 0 or more, therefore it is less than or equal to delta. Therefore the result holds in this case. And if the case delta equal to 0, what happens? Delta equal to 0, that means minimum degree is 0, but the graph is given to be connected anyway. Then minimum degree equal to 0, that means the graph is trivial. So kappa equal to 0, lambda equal to 0. Again, these three are zeros. Therefore, the inequality holds. This inequality holds in that case. Okay. So, we consider the case for which all these three are greater than or equal to 1. In that case, we consider that case now. Assume these are all greater than or equal to 1. Kappa, lambda, delta are all greater than or equal to 1. Okay. First, we show the first part of the inequality, that is kappa less than or equal to lambda. For that, we are taking an edge cut of lambda edges, E. It's an edge cut of lambda edges. It is a minimum because lambda is edge connectivity. Then this edge cut is the consists of minimum number of edges whose removal disconnects the graph. Suppose these lambda edges are there. Suppose. Then if you remove these lambda edges, graph will be disconnected into 2 or 3 anyway. Into 2 part. Okay, 2 part. Suppose. Then we are taking at least one edge from that with end points u and v. 2 edges with end points u and v. Okay. Then we consider other edges in the sense that not having both ends as u and v. രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് യുവും വിയും വരാത്ത രീതിയിലുള്ള എഡ്ജൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. കാരണം എന്താ എടുക്കാൻ പറയാൻ കാരണം രണ്ടറ്റവും യു വരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതെടുക്കാം. രണ്ടറ്റവും യു അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെടുക്കാം.
ഇങ്ങനെയുള്ള എഡ്ജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ ഇത് വരില്ലല്ലോ. സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ്, ബോത്ത് യു ആൻഡ് വി അല്ലാത്ത എഡ്ജസ്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള എഡ്ജസ്സാണ്. ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ഈ പറയുന്ന കട്ടിലുള്ള എഡ്ജസ് എടുക്കുകയാണ് വിത്ത് ബോത്ത് നോട്ട് യു ആൻഡ് വി ആസ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് വരാത്ത, യുവും വിയും എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള, രണ്ടും എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള എഡ്ജസ് എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഇയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ടി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എണ്ണം ലാംഡേനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഒരെണ്ണെങ്കിലും യു വി ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ടറ്റം ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ. ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവാം, നമുക്കറിയില്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ എഡ്ജൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവാം. എനിവേ, അപ്പോൾ ടി ലെസ് ലാംഡ ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ പറയുന്ന ടീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്, ഈ പറഞ്ഞ സെലക്ട് ചെയ്ത എഡ്ജസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റം യു ഓർ വി അല്ലാത്തത് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത എഡ്ജാണ്, കാരണം രണ്ടറ്റവും എന്തല്ല, യുവും വി അല്ല. ഒരറ്റം യു ആയിക്കോട്ടെ, പ്രശ്നമല്ല. ബോത്ത് എൻഡ്സും യുവും വി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതെടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റം, ഇത് ഒന്ന് ഇതുണ്ട്, ഇന്നിതുണ്ട്, അതിൽ യു ഓർ വി അല്ലാത്തൊരറ്റം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിലെല്ലാം യുവും വി അല്ലാത്തൊരു എൻഡ് എടുക്കുക. ഇതെടുക്കുക, ഇതിനെടുക്കുക, ഇതിനെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് ഞാൻ ഡാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താ, ഇതൊക്കെ ഓരോ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത ടി നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബോത്ത് യുവും വിയും അറ്റം അല്ലാത്ത ടി നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എടുത്തില്ലേ, അതിൻ്റെ ഓരോ വെർട്ടെക്സ് എൻഡ് എടുക്കുക. ഓരോ എൻഡ് അത് യു ഓർ വി അല്ലാത്തത്, ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊരറ്റം യു ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കരുത്, ഇത് ഈ അറ്റം എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയാൽ എത്ര എണ്ണം എടുക്കണം, അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടി എടുക്കണ്ടു. അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടി സച്ച് വെർട്ടിസസ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സച്ച് വെർട്ടിസസ്. അത് വെർട്ടിസസ് ഓഫ് ദീസ് സെലക്റ്റഡ് എഡ്ജസ് ദാറ്റ് ആർ ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രം യു ഓർ വി, യു ഓർ വി അല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ ടി എ വരും. കാരണം ഏറ്റവും കൂടിയ ടി എഡ്ജസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ, ആ എഡ്ജസിന് ഓരോ അറ്റം എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടിയാൽ ടി സച്ച് എഡ്ജസ് എടുക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊന്നും എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനും ബാധക. ഈ രണ്ട് എഡ്ജിനും ഈ എൻഡ് മതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഈ എൻഡ് ഈ എഡ്ജിൻ്റെ ഒരറ്റമാണ് ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രം യു ആൻഡ് വി. അതുപോലെ ഈ എഡ്ജിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൻഡ് എന്താണ്, ഈ രണ്ടും അല്ലാത്തൊരു എൻഡ് പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിസിന് വീണ്ടും എണ്ണം കുറയായി. അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടി, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6 എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് എഡ്ജസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്ത്. പക്ഷേ ആ ഓരോ എഡ്ജിനും ഒരറ്റം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് യു വി അല്ലാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 എണ്ണം മതി. കാരണം 1 2 3 4 5 എണ്ണം മതി. അപ്പോൾ എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ 6 എഡ്ജസിനും ഒരറ്റം എടുത്തു ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രം യു ആൻഡ് വി. മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടി സച്ച് വെർട്ടിസസ് പറയാം. ഇനി ഈ വെർട്ടിസൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ, ഈ പറഞ്ഞ വെർട്ടിസൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ എഡ്ജ് എല്ലാം പോയി പോകും. നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത എഡ്ജസൊക്കെ പോയി പോകും ഈ വെർട്ടിസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ. അങ്ങനെ ഈ വെർട്ടിസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ പോകും. കൂടാതെ ഈ യു അല്ലെങ്കിൽ വി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതും പോവും, ഈ കണക്ഷനും പോവും. അപ്പോൾ മൊത്തം ഡിസ്കണക്ഷനാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ടി സച്ച് വെർട്ടിസസിന് കൂടെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ സെലക്ട് ചെയ്ത എഡ്ജസ് എല്ലാം പോവും. കൂടാതെ യു ഓർ വി കൂടി, അതായത് ഒന്നും കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുത്താൽ ഇതും പോവും, ഈ എഡ്ജും പോവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കണക്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് T+1 വെർട്ടിസ് കൊണ്ട് ഡിസ്കണക്ഷൻ വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ടി ലെസ് ദാൻ ലാംഡയാണ്. അപ്പോൾ ടിയും ലാംഡയും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 5 ലെസ് ദാൻ 6 എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ 5നോട് 1 കൂട്ടിയാൽ ഈക്വൽ ആവാം എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കൂടി ഈക്വൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 ആവാം, എന്തേ ആവാം. പക്ഷേ 1 കൂടിയാൽ ഇതിനോട് 1 കൂട്ടിയാൽ ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആവുകയും ചെയ്യും മാക്സിമം. അതുകൊണ്ട് ടി ലെസ് ദാൻ ലാംഡ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, T+1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഈ T+1 വെർട്ടിസസ്, അതായത് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ടി വെർട്ടിസസും കൂടെ യു അല്ലെങ്കിൽ ബി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മൊത്തം ഈ എഡ്ജസ് പോവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കണക്ഷൻ വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് T+1 വെർട്ടിസസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ഡിസ്കണക്ഷൻ വരും. പക്ഷേ കാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എന്താ, മിനിമാണ്. മിനിമം എത്ര വെർട്ടിസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കാപ്പ എന്തായാലും ഈ T+1 വേണ്ടി വരില്ല. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ T+1 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ T+1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാപ്പ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, അതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് കാപ്പ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ലാംഡ. ഇനി നമുക്ക് ലാംഡ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഷോ ലാംഡ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടെക്സ്
ആ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, മിനിമം ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനോട് ഡെൽറ്റ എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും, ഡെൽറ്റ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഡെൽറ്റ എഡ്ജസ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എഡ്ജസ് ഒക്കെ പോയാൽ ഈ വെർട്ടെക്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കണക്ഷൻ ആവും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എഡ്ജസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഡിസ്കണക്ഷൻ ആവും. പക്ഷേ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആണ്, ഹൂസ് റിമൂവൽ ഡിസ്കണക്ഷൻ ഗ്രാഫാണ്. ബട്ട് ഷുവർലി ഫോർ എ വെർട്ടെക്സ് വി ഓഫ് ഡിഗ്രി ഡെൽറ്റ മിനിമം ഡിഗ്രിയാണ്, അത്രയും അവിടെ ഇൻസിഡൻ്റ് ആവുന്ന ഡെൽറ്റ എഡ്ജസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെർട്ടെക്സ് ഒറ്റയ്ക്കാവും, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും. ബാക്കി ഗ്രാഫ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല, ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ റിമൂവൽ ഓഫ് ദിസ് ഡെൽറ്റ എഡ്ജസ് ഡിസ്കണക്ട്സ് ഗ്രാഫ്. ബട്ട് ലാംഡ ഓർ എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റീസ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഹൂസ് ഡിലീഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ഗ്രാഫ്. അതുകൊണ്ട് ലാംഡ ലെസ് ഓർ ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാപ്പ ലെസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ലെസ് ഓർ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു റിസൾട്ട് പറയുന്നത് തിയറം 3.2.5. ദ കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ഗ്രാഫ് ജി ആർ ഈക്വൽ. അപ്പോൾ ക്യൂബിക് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെഡ്സിനും ഡിഗ്രി 3 വരുന്ന ഗ്രാഫ്. അതിൽ എത്ര വെഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. എല്ലാ വെഡ്സിനും ഡിഗ്രി 3 വരുന്ന ഗ്രാഫാണ് ക്യൂബിക് ഗ്രാഫ്. അത് കണക്റ്റഡ് ആവാം, ഡിസ്കണക്റ്റ് ഒക്കെ ആവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സപ്പോസ് 3 വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആവാം. ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 K4 വരച്ചാൽ മതി. 2 K4 വരച്ചാൽ തന്നെ എന്തായി, ആ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആണ്. സപ്പോസ് 2 K4 വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 8 വെഡ്സായിരുന്നു. 8 വെഡ്സിന് എല്ലാറ്റിനും ഡിഗ്രി 3, എല്ലാറ്റിനും ഡിഗ്രി, അവർ ക്യൂബിക് ഗ്രാഫാണ്. എല്ലാ വെഡ്സിനും ഡിഗ്രി 3 ആണ്, എല്ലാ വെഡ്സിനെയും. പക്ഷേ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആണ്. കണക്റ്റായിട്ടും വരാം. കണക്റ്റായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി 3 വരണം, ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ ഇത് കണക്റ്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ക്യൂബിക് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ വെഡ്സും ഇപ്പോൾ പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാഫുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് വെട്ടിസാക്കുക, എന്നിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക, ഔട്ടർ റൈറ്റ് യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ 10 വെഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരും ഡിഗ്രി 3 ആയിരിക്കും. ഓരോന്നിനും 3 എഡ്ജ് ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും. കണ്ടോ, ഓരോ സ്ഥലത്തും. പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ്, അത് എന്താണ് പീറ്റേഴ്സൺ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക് ഗ്രാഫാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂബിക് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്യൂബിക് ഗ്രാഫിനുള്ള പ്രത്യേകത, ഇതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റിയും എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി.